Admiral Jinho Standoff der Beruxins Flagschiffs Defiance Die Stern Drauen sahen friedlich aus, aber wusst, dass dieser Frieden bald enden wird. Ein Kehlslicht blinkt auf seinem Kommunikationsbild. Die Nachricht vom Galaktischen Rat. War angekommen. Spiel ich ab, sagt Jinho mit ruhiger Stimme. Sein Crew wird still. All wussten, was dies Nachricht bedeuten kann. Een fremd Stimme folgt die Bruck. Die Gesetzen war klar und kalt. Menschen der Erde. Hat 70 Stunden Zeit. Getter Expansion im Weltraum auf. Akzeptiert und sehr Kontrolle über ihr Volk. Oder wir werden euch vernichten. Captain Minsu, ein junger Mann mit scharfen Augen, trat her. Admiral, und sehr Sensoren zeigen Massivflotten in allen Sektoren. Sie kommen aus 3 Richtungen gleichzeitig. Sein Stimme war fest, aber Jinho konnte die Soj darin hören. Why? Weil, fragt Jinho. 10.000 Schiffe, vielleicht mehr. Colonel So Young, in foreign Strategien, arbeitet schnell in ihrem Computer. Zahlen und Grafiken füllten ihren Bildschirm. Die Daten sind eindeutig, Admiral. 3 verschiedene Alienrassen haben sich vereint. Die Zephyriner mit ihren Gedanken lesen. Das Kollektiv mit seinen Drohnenschiffen. Und die alten Wölfe mit ihrer Fortgeschritten. Technology. Jinho nickt langsam. Dies 3 Rassen hatten jahrhundertelang gegeneinander gekämpft. Dass sie sich jetzt gegen die Menschheit vereint hatten, siegt, weil sie die Menschen fürchteten. Und ein sehr Streitkraft, fragt dort So Young, schluckt, 300 Schiffe, und sehr besten, aber, sie muss nicht weitersprechen. Jeder auf der Brücke konnt rechnen. Commander H0, in ruhig Frau mit klugen Augen. Hat die ganz Zeit schweigen zugehört. Jetzt trat sie vor, Admiral, ich habe einen Vorschlag. Wir haben 3 Optionen. Kämpfen und sterben, fliehen und uns verstecken, oder sich ergeben und als Sklaven leben. H0 macht den Pause, aber ich noch ihn wird. Option, Jinho dreht sich spricht weiter, was, wenn wir nicht nur für uns kämpfen, was, wenn wir für all kämpfen, H0's Stimme wird starker. Dies 3 Rassen kontrollieren 100 von anderen Völkern. Sklaven, Arbeiter, Soldaten ohne Wahl, was, wenn wir ihnen zeigen, dass Freiheit möglich ist. Captain Minsu runzelt die Stirn, aber why, wir haben nicht genug Schiff, gegen sie also kämpfen. H0 lächelt zum ersten Mal in diesem Tag, was sagt, dass wir allein kämpfen müssen. Die Bruck wird still, Jinho verstand, langsam, was H0 Vorschlag, es war verrückt, es war gefährlich, es wird wahrscheinlich bedeuten, dass die existiert wird, aber es kann auch bedeuten, dass die Menschheit etwas größer erreichen wird als nur das Überleben. Erklär mir deinen Plan. Sagt Jin-Ho dort Präsidentin Boram stand vor. Den Kameras in ihrem Büro. Draußen konnt sie die Lichter von Sol sehen, in Stadt, die vielleicht bald nicht mehr existieren wird. Ihr Hensitterten leicht, aber ihr Stimme war fest, als sie zu sprechen begann. Welche der Galaxis, sagt sie in das Mikrofon, heute sprech ich nicht nur zu den Menschen. Ich sprech zu allen, die unter Unterdrückung leiden, zu allen, die ihre Freiheit verloren haben. In den kommenden Trillen auf der ganzen Erde hörten Millionen zu. Captain Timon stand in einem Raumhafen unbeobachtet. Wie Familien in Evakuierungsschiff stiegen. Kinder weinten, Eltern versuchten, stark zu sein, aber all wussten, dass sie vielleicht nie wieder nach Hause zurückkehren würden. Die Herrscher der Galaxis haben in sein Ultimatum gestellt. Für Boram fort, sie wollen, dass wir uns ergeben.
Das wir auf deinigen und dir Sklaven wurden, aber wir Menschen haben etwas Besseres vor. Major Jungi sah in einem unterirdischen Bunker, umgeben von Dutzenden von Computern. Ihr Finger flogen über die Tastaturen, riesige Datenmengen wurden vorbereitet, jar der menschlichen Wissens, komprimiert und bereits zur Übertragung, anstatt zu ergeben, sagt Boram, würden wir euch ein Geschenk machen. Wir geben euch alles, was wir haben, und sehr Waffentechnologie, und sehr Taktiken, und sehr Wissenschaft, als kostenlos. Timen hört dies wird durch sein Kommunikationsjet, render einer alten Frau hath, in ein Schiff zu steigen. Ist das wirklich unser Plan? Fragt einen seiner Offizier. Als Wegeben, es ist brillant, antwortet der Offizier. Wenn wir sterben, sterben wir nicht allein. Jungi aktiviert die ersten Betragungen. Signale schossen von der Erde. In all Richtungen der Weltraums, zu Planeten, wo Sklaven in Minen arbeiteten, zu Welten, wo ganz welche als Arbeiter gehalten wurden, zu jedem Ort, wo Unterdrückung herrscht. Diese Informationen gehören jetzt euch, sagt Boram in die Kameras, Botwaffen. Lernt sie kämpfen, seit Juren unterdrücken, das Freiheit möglich ist. Auf einem fernen Planeten empfing ein junger Sklave namens Zork die ersten Daten. Sein Augen weiten sich, als die Baupläne verworfen sah, die sein Officer besiegen konnten. In einer anderen Galaxis erhielt ihn unterdrückt. Spezies Pläne für Raumschiff, die schneller wären als els, was ihr Herrscher besahen. Wir Menschen würden vielleicht nicht überleben, sagt Boram mit tränenfeuchten Augen, aber unsere Ideen würden leben, unsere Hoffnung wird leben, und durch euch wird die Freiheit leben. Timen schloss die Luke der letzten Evakuierungsschiffs. Jungi sendet die letzten Datenpaket. Überall auf der Erde bereiten sich Menschen auf das unvermeidlich vor. Sie werden kämpfen. Sie werden wahrscheinlich verlieren. Aber sie werden nicht allein sterben. Die ganze Galaxis würde stimmen und ihren mit SEHE und dort das war die menschliche Antwort. Nicht Capitulation, sondern Revolution. Die Alienflotte kam wie ein Sturm aus der Dunkelheit. 10.000 Schiff Jeeds Gregor und Mächtiger, als, was die Menschen gebaut hatten. Commander Wujin stand auf der Ruxins kleinen Zusters, Asters Tapferkeit, Asters Unbeobachtet. Why der Feind in hier kam, Sir? Sie senden ihn Nachricht, meldet sein Kommunikationssoftware. Las, Herren, sagt Wudashjan doti eine arrogant alien Stimme voll die Bruck, Menschen, ihr seid umsingelt. Jet jetzt, und ihr Tat wird schnell sein. Wujin likelt bitte. Antwort senden. Kommt und holt euch. Die Schlacht begann sofort. Les Astrollen und regten fulten den Weltraum. Die menschlichen Schiff waren winzig im Vergleich. Zu den Alien Dreadnoughts, aber sie bewegten sich anders, schneller, unberechenbar. Lieutenant Yuri führte ihr Geschwader zwischen den Asteroiden hindurch. Ihr Schiff waren alt und schwach bewaffnet, aber Yuri hat eine Idee. Alle Einheiten, folgt mir zu Asteroid 247 Alpha. Lieutenant, das ist Selbstmord, protestiert einer ihrer Piloten. Vertraut mir, antwortet Yuri und lenkt ihr Schiff direkt auf den riesigen Weltraumbrocken. Die dort die Alien-Kommandanten beobachteten. Wird, why die menschlichen Jüger scheinbar ins Nix flogen. Dies Kreaturen verstehen nicht einmal grundlegende Taktiken, sagt der Zephyriner Admiral zu seinem Kollegen. Aber Yuri verstand etwas, was die Aliens nicht begriffen. Sie führt nicht auf die feindlichen Schiff, stattdessen zielt sie auf die Befestigungspunkt der Asteroiden. Mit präzisen Schüssen lässt sie den riesigen Gesteinsbrocken aus seiner Umlaufbahn. Jetzt,
schrie sie ins Funkgerät. Ihr ganzes Geschwader fuhrt gleichzeitig. Der Asteroid brach auseinander und verwandelte sich in 100 von Geschossen, die mit enormer Geschwindigkeit auf die Alienflotte rasen. 3 feindliche Cruiser wurden von den Gesteinsbrocken getroffen und explodierten. Die Alien-Kommandanten starten anglubig auf ihr Bildschirm. Horrendusen bereitet Commander Wujin seinen eigenen verzweifelten Plan vor. Sein Zuster war beschädigt, sein Waffen fast leer. Aber hat noch ihn Sosch, seinen Warpantrieb, au. Man von Bord befohlen seiner Crew, Sir, was haben Sie vor? Fragt sein erster Offizier. Etwas, was dies Aliens nicht erwarten, antwortet Wujin und lenkt sein Schiff direkt auf das greatfeindlich Dreadnought zu. Der Alien-Kapitän der Dreadnoughts lacht. Außer das klein menschliche Schiff auf sich zu kommen sah. Ein verzweifelter letzter Angriff. Wie primitiv. Aber Wujin aktiviert nicht sein Waffen, aktiviert seinen Warpantrieb mitten im Normalraum. Das war eigentlich unmöglich und sollte sein eigen Schiff zerstören. Das tat es auch, aber die Explosion riss ein Loch in die Raumzeit selbst. Das Dreadnought, zehnmal größer als Wujins Österer, wurde in die Versehrung gezogen und zerrissen. Still herrscht für einen Moment im Weltraum. Dann begriffen die Alien-Kommandanten langsam, dies Menschen kämpfen nicht nach den Regeln. Sie improvisierten, sie opferten sich, sie verwandelten ihr Schrecken in Waffen. Der Krieg hat gerade erst begonnen, und schon hatten die Menschen bewiesen, dass Verzweiflung gefährlicher sein konnte als die Super HFY. Die Erde brannt. Orangefarben Flammen verschlangen die Kontinente, wenn die Alienflotten ihr Bombardierung fortsetzten. Der Zephyriner Admiral Weltrasch beobachtet die Zerstörung mit Zufriedenheit. Endlich, meldete, die strenden Menschen sind besiegt, aber tief unter der Oberfläche. In einem versteckten Bunker arbeitet Dr. Kyung-Soo in seinem Computer. Sein Finger tanzten über die Tastatur, random in herem die Erdbett. War ein alter Mann mit grauen Haaren, aber sein Augen funkelten vor Entschlossenheit. Es ist Zeit, sagte zu sich selbst und aktiviert ein geheimes Kommunikationsnetzwerk. 1000 Lichtjahre entfernter watcht Captain Hygiene in ihrer kleinen Kommandozentral. Das Signal aus der Erde hat sie erreicht. Sie stand auf und blickt durch das Fenster auf in Fremdwelt. Hellblaue Bühnen schwankten im Wind, 2 Sonnen standen im Himmel. Als Stationen, spricht Basis Hoffnung, sagt sie ins Mikrofon. Das Signal ist angekommen. Operation Morgendämmerung beginnt jetzt. Überall in der Galaxis erwachten Lichtbasen zum Leben. Auf eisigen Planeten, im Rand unbekannter Sonnensystem, ein Asteroidengürtel, wo niemand nach ihnen sucht. Auf Welten, die so unwirtlich waren, dass die Alien-CIG in Reihe 10. Dr. Kyung-Soo lächelt, obwohl die Explosionen über ihm lauter wurden. 30 Jahre hat die Menschheit auf diesen Moment vorbereitet. 30 Jahre geheime Missionen. Klein Schiff, die unbemerkt durch den Weltraum glitten. Kolonisten, die sich freiwillig auf gefährliche Reisen begaben. Admiral meldet ein Alien-Offizier auf dem Flaggschiff. Wir empfangen seltsame Signale aus verschiedenen Sektoren. Weltrasch dreht sich Was für Signale? Menschliche Signale, Sir. Aber das ist unmöglich. All menschlichen Kolonien sind bekannt und überwacht. Der Admiral starrt auf den Bildschirm. 100 von Signalen blinkten auf der Galaxiekarte. Dann 1000. Jeder Punkt repräsentiert in menschlich Basis. Die es eigentlich nicht geben sollte. Captain Hygiene aktivierte Sender und begann, die Daten zu übertragen. Die Dr. Kyung-Soo jahrelang gesammelt hat,
nicht nur Waffentechnologie, Orks-Geschichten, bericht über erfolgreiche Rebellionen, Pläne für den Aufstand, verstehen Sie jetzt, fragt Dr. Kyung-Soo über den Communication School, wenn die Deck über ihm einstürzt. Die war nie unser einziges Zuhause, sie war nur die Überlenkung. Willenasch begriff langsam die Wahrheit. Wenn 10 Flotten die Erde umsingelt hatten, wenn die Augen auf Sol gerichtet waren, hatten sich die Menschen zusammen im Wind verbreitet. Sie hatten nicht nur Kolonien gebaut, sie hatten ein Netzwerk geschaffen. Sir, stammelte Kommunikationssoftware, die Sklavenplaneten, melden Aufstand, überall. Die Arbeiter haben Waffen, sie kennen und sehr schwachstellen. Heigen beobachtet ihr Bildschirm, wie Rebellionen auf Hunderten von Welten ausbrechen. Jeder versteckten Basen sendet Hilfe an die Unterdrückten. Die Menschen hatten der Galaxis nicht nur Waffen gegeben. Sie hatten ihr Hoffnung gegeben in dort Dr. Kyung-Soo lächelt ein letztes Mal, bevor sein Bunker einstürzt. Die Erdmacht fallen, aber die Menschheit hat überlebt. Und mit ihr die Idee, dass Freiheit möglich war. Der Krieg hat gerade erst begonnen. Die Galaxis explodiert in Aufständen. Auf 1000 Welten gleichzeitig brachen die Ketten der Unterdrückung. Commander Dong Hyen sah in seiner versteckten Basis auf dem Planeten Syrien und koordiniert die Great Rebellion, die das Universum gesehen hat. Basisfreiheit in all Einheiten, Sprecher ins Mikrofon. Die drucken Sklaven auf Sektor 7 haben ihr Minen übernommen. Sie brauchen Verstärkung. Worum flimmerten Dutzend von Bildschirmen. Jeder siegt in der Welt, in der Schlacht. Die blauhautigen Aquari kämpfen gegen ihr Kollektivherrscher. Die Insektoiden Kitari hatten ihr Bruststätten befreit. Überall verwendeten sie Waffen und Taktiken, die Menschen ihnen gegeben hatten. Sir, meldet sein Kommunikationssoftware. Die Christenwesen von Alpha Centauri melden Erfolg. Sie haben den Hauptreaktor der Gefängniswelt abgeschaltet. Dong Hyen nicht zufrieden. Neben ihm arbeitet ein merkwürdiges Team. Ein Grower. Graudrucken namens Thurek, ein seelischer Quarry namens Zilani, und ein junger Kitari, der sich nur Kleck nennt. All trugen menschlich Waffen. Die Menschen haben uns mehr als nur Technologie gegeben, sagt Thurek mit seiner tiefen Stimme. Sie haben uns gesehen, dass Trum realit werden kann. 100 Lichtjahre entfernt beobachtet Major Sujin. Die Ereignis von ihrer Bewatchungsstation aus. Ihr Bildschirm zeigten das Chaos, das durch die Galaxis fegt, das mächtigwürfige Imperium, das seit 1000 Jahren existiert. Brickelt wie ein Orks-Gelage. Major, schauen Sie sich das an, rief einer ihrer Techniker. Die Sklavenwelt Draker Prime. Die Arbeiter haben die Orbitalstation übernommen. Sujin beobachtet. Wie winzig Gestalten durch die Korridor der riesigen Raumstation rannten. Sie trugen selbstgebaut nach menschlichen Bauplänen. Ihr Übungen folgten Guerillataktiken, die Menschen entwickelt hatten. Unglaublich, flüstert sie. Sie verwenden den Schattensprung, den wir ihnen beigebracht haben. Der Schattensprung war ein menschlicher Feinding, kleine Gruppen, die schnell angreifen und dann verschwinden. Die Aliens hatten dies Taktik perfektioniert und an ihre eigenen Fähigkeiten angepasst. Auf der Weltnexus Prime kämpfte in Gruppe befreiter Sklaven gegen ihre himalischen Herrscher. Ihr Anführer, ein junger Droken, hielt ein menschlich Plasmapistol in seinen vier Händen. Für die Freiheit, brüllte. Genau weil es in den menschlichen Betrügungen geharrt hat. Die Zephyriner Flott versucht. Verzweifelt, die Ordnung wiederherzustellen. Aber es waren so viel Aufstand gleichzeitig. Admiral Villenash starrt ungläubig auf seine Karten.
Why ist das möglich? Stammelte. Wir haben dies Welten Jahrhundertelang kontrolliert. Dimensions, Sir. Antwortet sein Berater zittend. Sie haben nicht nur Waffen verteilt. Sie haben Hoffnung verteilt. Commander Don Hien erhielt die neue Nachricht. Die letztwoche Festung auf seinem Sektor war gefallen. Sklaven. Die noch nie ein Raumschiff gesehen hatten, flogen jetsten. Erbuten gegen durch den Weltraum. Basisfreiheit en all befreiten Welten, sendete. Willkommen in der neuen Galaxis. Willkommen in der Freiheit. Die Menschen hatten ihr Leben geopfert, aber ihr Geschenk lebt weiter. In jeder befreiten Welt, in jedem Aufstand, in jedem Moment, wo ein Sklave seine Ketten sprengt, lebt der Menschlichkeit fort. Die Galaxis brannte über diesmal Wehren. Ist die flammende Befreiung. Admiral Jinho stand auf der Zerstritten die Ruckseiner Defiance Überall in Herren lagen Trümmer. Funken sprühten aus kaputten Konsolen. Sein Uniform war zerrissen und blutbefleckt, aber sein Augen brannten noch immer vor Entschlossenheit. Sir. Die HFY-Raumschiffe sind fast entkommen, meldet. Sein letzter überlebender Offizier. Aber das Alien-Mutterschiff verfolgt sie. Sie werden es nicht schaffen. Jinho blickt auf den Hauptbildschirm. Das riesige Zephyriner Mutterschiff, grob wie ein Stadt, jagt die letzten menschlichen Transportschiff. An Bord waren 10.000 Zivilisten, die letzten Überlebenden der Erde. Wie viel Energie haben wir noch? Fragt Jinho. Jinjog für einen Wortsprung, Sir. Wir könnten fliehen. Jinho schüttelt den Kopf. Nein. Bereit den Ramsto vor. Der Offizier starten an. Sir, das ist Selbstmord. Das ist Hoffnung. Antwortet Jinho und setzt sich in seinen Kapitanstuhl. Alle bleibenden Crewmitglieder zu den Rettungskapsel. Das ist ein Befehl. Wenn sein letzten Lut das Schiff verliehen, das Jinho und sein Tochter. Sie waren einem der HFY-Raumschiffe. Vielleicht wird sie überleben. Vielleicht wird sie eines Tages verstehen, worum dies getan hat. Zur gleichen Zeit arbeitet Ingenieur Minho in den tiefen Archiven von Seoul. Die Stadt brannt über ihm. Aber ignorierte die Explosionen. Sein Finger flogen über die Tastaturen. Render verzweifelt menschliche Kultur in digitale Kapseln packt. Shakespeare und Goethe, Mozart und Beatles. Die Philosophie von Confucius und die Traum von Kindern. Els wird komprimiert, kodiert, und in die versteckten Basen im ganzen Universum gesendet. Minho, wir müssen gehen. Schrie seine Assistentin. Die Aliens kommen in hier. Noch 5 Minuten, rief zurück. Ich muss die Erinnerungen retten. Und sehr Geschichten. Und sehr Lieder. Els, waren zu Menschen matcht. Admiral Jinho beschleunigt sein Defiance auf Geschwindig. Das Alien-Mutterschiff wird größer und größer auf seinem Bildschirm. Die Zephyriner führten auf ihn, aber which aus. Hat nur eine Chance, für die Menschheit, flüstert und lenkt sein Schiff direkt ins Haus der feindlichen Giganten. Die Explosion erlichtet den ganzen Weltraumsektor. Das Zephyriner Mutterschiff zerbrach wie Glas. Die HFY-Raumschiffe entkämen in die Sicherheit der Hyperraums. Minho sendet die letzten Daten, als das Gebot über ihm einstürzt. Sein Letztnachricht war ein Gedicht seiner Tochter. Über Hoffnung, es erreicht 100 von Welten, wo befreit Sklaven es in ihren eigenen Sprachen übersetzten und weitergeben. Die Erde starb in Flammen, die blauen Osen verdampften, die grünen Wälder wurden zu Asch, aber in den versteckten Basen der Galaxis lebten menschliche IDWITL. Captain Hygiene auf Basis Hoffnung empfing Minhos Betragungen. Mit Tränen in den Augen sah sie, wie Alienkinder auf fernen Welten menschlich Lieder lernten.
Why befreit Sklaven menschlich Gedicht resicheten? Why die Idee der Freiheit von Planet zu Planet sprang? Die war tot, aber die Menschheit hat gewonnen, nicht durch Waffen oder Raumschiff, sondern durch etwas viel Mächtiges, den Beweis, dass Freiheit möglich war. Jinhos Opfer hat nicht nur 10.000 Leben gerettet, es hat ihn Galaxis befreit. Captain G1 Standoff derby Rockiers neuen Schiffs Einheit und kommt kaum glauben, was sie sah. Neben ihrer Arbeitet der Grodroken, an einer Konsole. Die blauhautige Quarizilani überwacht. Die Sensoren, einen Sektor der Kitari namens bus koordiniert die Communication. Das ist gemischt kruder Galaxis. Captain, meldet zurück mit seiner tiefen Stimme. Unbekanntes Schiff entgört sich, es ist kristallin. G1 dreht sich Die Kristallwesen hatten sich jahrhundertelang aus allen Konflikten herausgehalten. Sie waren neutral, mächtig und unerregbar. Was wollten sie hier? Das Fremdschiff sah aus wie ein fliegender Diamant. Es funkelt im Sternenlicht und sendet ihn Nachricht. Captain G1, hier spricht Resonanz für Schad. Wir möchten an Bord kommen. Sir, flüstert Zelani Nerves. Die Kristallwesen haben noch nie mit anderen Spezies zusammengearbeitet. Was wenn? Es ein Fall ist, G1 siegt nur einen Moment. Duren sie die Landung. Wenn wir vertrauen wollen, müssen wir es aussagen. Ein Stund später stand ein 2 Meter großes Kristallwesen auf ihrer Brücke. Schad funkelt wie ein lebendiger Edelstein und sprach mit einer Stimme wie klingende Glocken. Wir haben beobachtet, was die Menschen getan haben, sagt Schad. Your Admiral Jinho opfert sich für fremd. Ingenieur sendeten Wissen in welke, die sie nie getroffen hatten. Das ist bemerkenswert. Worum seid ihr gekommen? Fragt G1 direkt. Weil wir verstanden haben, dass Neutralität manchmal falsch ist. Wenn Gutwesen sterben, wenn wir nur zuschauen, sind wir mitschuldig. Der gleichen Seite reinigt sich etwas noch Unglaubliches. Auf dem Planeten Nexus Prime begab sich Admiral Velenash den Rebellen, der Stol Zephyrianer, der einst die Vernichtung der Menschheit befohlen hat, nicht vor einem Befreiten. Sklaven nieder. Ich ergib mich, sagt mit gebrochener Stimme, ich heb Unrecht getan, ich bitt Vergebung. Der Sklave, ein junger Droken namens Krix, hielt ihn menschlich Waff in der Hand, och Velenash ten Knen. Jeder hieß verstanden, Statusen reichter in die Hand. Die Menschen haben uns gelehrt, dass wir den Kreis der Guld nicht durchbricht, sagt Krix. Willst du für die Freiheit kämpfen? Velenash starrt die ausgestreckt Hand an. In seinem ganzen Leben hat nicht von einem niederen Wesen erfahren. Ich versteh nicht. Warum hilfst du mir? Weil das menschlich ist, antwortet Krix einfach. Auf der Einheit beobachtet G1, weil entschwuthlich Cruises Zusammenarbeit. Furuk und Buzz hatten ihn gemeinsam Taktik entwickelt. Tilani bracht Schad bei, wie man menschlich Musik hört. Lernten voneinander. Captain, meldet Buzz aufgeregt. Wir empfangen Nachrichten aus hunderten Systemen. Überall schließen sich Hamalig fein den Rebellen an. G1 lächelt. Das war Geschenk der Menschen. Nicht nur die Technologie oder die Taktiken, sondern die Idee, dass verschiedene Wesen zusammen starker waren als allein. Schad, fragt sie das Kristallwesen, erlaubt haben mächtig Waffen. Würdet ihr sie mit uns teilen, besser noch? Antwortet Schad und funkelt heller. Wir würden, sieht kämpfen. Die Menschen haben uns gesagt, dass es wichtiger dinget als Sicherheit. Manchmal muss man riskieren, das richtig zu tun. Velenash sendet sein erst Nachricht als Rebell, als Zephyrianer Einheiten.
der Krieg ist vorbei. Wir kämpfen jetzt für etwas Gurgiers. Für ein Galaxis, wo jeder frei sein kann. Die Menschheit war fast verschwunden, aber ihr Schöpfung lebt weiter. In Aliens, die auf Vertrauen statt auf Angst basierte. General Sungmin stand vor dem gröten Versammlungsraum. Denn die Galaxis die gesehen hat, wörtete von über 1000 Welten füllten die riesige Halle auf der neutralen Raumstation Hoffnung. Drucken son neben Aquari. Kitari diskutierten mit Christowesen. Ehemalige Sklaven sprachen gleichberechtigt mit ihren ehemaligen Herren. Freund, begann Sungmin an sein Stimmwort in 100 von Sprachen übersetzt. Heute schreiben wir die Geschichte neu, nicht durch Krieg, sondern durch Zusammenarbeit. War ein alter Soldat mit grauen Haaren und vielen Narben. Über seine Augen strahlten Hoffnung aus. Hinter ihm hing eine neue Flagge, ein Kreis mit Sternen. Die Allwelten der Aliens repräsentierten. Die Freiwelten Aliens wurden auf 3 Prinzipien basieren, fuhr fort. Erstens, jede Welt regiert sich selbst. Zweitens, niemand wird zum Sklaven gemacht. Drittens, Konflikt werden durch Gespräch gelöst, nicht durch Gewalt. Ein alter Zephyriner Lord stand auf. General, was ist mittens? Wir haben Jahrhundertelang geherrscht. Wurden wir bestraft, bevor Sungmin antworten konnt, meldet sich zurück, der Druckenwörterte. Das entscheidet nicht ein Einzelner. Das entscheidet ein Gericht. Das war revolutionär. In der alten Galaxis entschieden die Mächtigen, aber die Schwachen. Jetzt sollten Gesetze für all gleich gelten. Colonel Nayang leitet dies Gerichtsprozess auf dem Planeten gerechtigt. Sie war ein klein, aber entschlossen Frau. Gloria sah der ehemalige Kollektivkommandant 69. Dafür die Versklavung von Millionen Wesen verantwortlich war. Kommandant 69, sagt Nayang ruhig, sie wurden angeklagt, Verbrechen gegen die Sentienz begangen zu haben. Why plädieren sie schuldig? Antwortet der Insektoid berechenend. Aber ich verstehe nicht, warum sie mich nicht einfach. Denn, das hätten wir getan. Nayang lächelt traurig. Genau deshalb sind wir anders. Mord lässt kein Problem. Schafft nur mehr Hass. Das Gerichtsverfahren dauert Wochen. Opfer sagten aus. Zeugen berichteten von Grausamkeiten. Aber Nayang sorgt dafür, dass auch 69 einen würdigen Beckham. Sogar Monster würdigen ein fairer Prozess. Das Gericht verurteilt sie zu lebenslanger Arbeit in den Wiederaufbauprojekten, wöchentlich. Nayang schließlich, sie würden helfen, die Welten zu reparieren, die sie zerstört haben. 69 starrt sie an, sie lassen mich leben, nach allem, was ich getan habe. Weil jedes Leben wertvoll ist, antwortet Nayang, selbst ihrs, nutzen sie dies Chance, gut zu tun. Zurück auf Station Hoffnung beobachtet General Sungmin. Why delegierte ihr ersten demokratischen Gesetz verabschieden? Ein Junger. Aquari namens hielt ihn leidenschaftlich Red über Bildungsrecht. In alte Kitari Matriarchen schlag medizinische Versorgung für Alvor. General, fragt Admiral Velenash, der jetzt als Berater arbeitet, glauben Sie wirklich, dass das funktioniert, so viel verschiedene Spezies mit so unterschiedlichen Bedürfnissen? Sungmin blickt durch das Graufenster hinaus zu den Sternen. Die Menschen haben bewiesen, dass Unmögliches möglich ist. Sie haben ihr Heimat geopfert, damit fremdfrei sein können. Wenn das möglich war, dann ist auch dies möglich. In der Versammlung stimmten die Delegierten über das Galaktische Grundgesetz ab. Es garantierte Recht, die nach vor einem Jahr undenkbar gewesen wären. Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, das Recht auf Bildung. Das Ergebnis war einstimmig.
Die neue Galaxis war geboren, gebaut auf den Trügungen einer verschwundenen Spezies, die geglaubt hat, dass wiesenfrei sein sollten, sein Jahr waren vergangen. Botschafterin in Jungstand wurde Galaktischen Versammlung auf der Raumstation Neue Hoffnung. Sie war die Tochter von Admiral Jinho, dem Helden, der sein Leben geopfert hat, die Evakuierungsschiff zu retten. Jetzt war sie in der wenigen überlebenden Menschen in der Galaxis. Freund, begann sie an der Stimme holt durch die Großhalle, Hut Gedenken wir der Senten Juristiges der Befreien. Aber sonst möchte ich ihn Frage stellen, was haben die Menschen damals wirklich entschieden? Die Versammlung war still. Tausend von Delegierten aller Spezies hörten zu, Droken, Aquari, Kitari, Kristallwesen und viel andere. Sogar ehemalige Zephyriner und Kollektivmitglieder sahen als gleichberechtigt Wörter. Dabei, sie entschieden, nicht zu kämpfen, fuhren jung fort. Sie entschieden nicht zu fliehen. Sie entschieden, dass Freiheit wichtiger ist als das Leben, dass die Hoffnung anderer wichtiger ist als die eigene Zukunft. Sie ging zu einem grauen Fenster und blickte hinaus zu den Sternen. Irgendwo dort draußen, unsichtbar in der Ferne, lag das Solsystem, in Todzone, wo einst die blaue Welt namenswert existiert hat. Mein Vater starb, damit fremd leben konnten. Dr. Kyung-Soo opfert sich, damit ihr Wissen haben konntet. Millionen Menschen gaben ihr Leben, damit in Galaxis frei sein konnt. Ein junger Droken delegierter namens Kriegstand auf, bewahrt deshalb, der einst Admiral Velenesh Vagabond angeboten hat, Botschafterin, warum haben sie das getan? Warum haben Menschen für uns gestorben, die sie nicht kannten? In Jungleikel traurig, weil sie verstanden, dass Freiheit unteilbar ist. Solange ein einziges Wesen versklavt war, konnte niemand wirklich frei sein. Sie aktiviert einen Holoprojektor. Bilder der neuen Galaxis erscheinen, Drogenkinder, die in Schulen lernten, Aquarikünstler, die ihr Traum in kristallinen Skulpturen ausdrückten, Kitari-Wissenschaftler, die neue Welten erforschten, überall blüht das Leben. Schaut, was aus ihrem Opfer geworden ist, sagten Young, 12.000, Freewelten, kein Sklaven, kein Herren, jeder kann Trügungen, Reisen lieben, erschaffen. Admiral Velenesh, der alte Feind, der jetzt als Friedensbereiter arbeitet, stand auf, Botschafterin, aber der Preis, die Erde ist tot, Heimat existiert nicht mehr, in Young nicht langsam. Das ist wahr, die Erde ist Asch, aber set, ihr nicht, die Erde war nie unser wahres Zuhause. Unser Zuhause waren unsere Ideen, unser Traum, unser Besorgen, das jedes Wesen würdig ist, frei zu sein. Sie ging zum Podium. Diese Ideen leben weiter, in jedem von Juk, in jedem Kind, das frei geboren wird, in jedem Gesetz, das Gerechtigkeit bringt, in jedem Moment, wo ihr Juk entscheidet. Gut zu tun. Die Versammlung erlitt einen seltenen Moment der Still. Dann begann ein langsamer Applaus, der sich zu einem Donnern steigert. Nicht nur Hände klatschen, sondern all Arten, wie verschiedene Spezies Respekt zeigten. Das haben die Menschen entschieden, schlossen Young, dass die Zukunft wichtiger ist als die Gegenwart, dass Hoffnung stärker ist als Angst, und dass manchmal das Geschenk, das man geben kann, das Eigenleben ist. Die Galaxis war frei, der Preis war hoch gewesen. Aber die Menschen hatten bewiesen, dass es sich gelohnt hat,